Сколько раз я говорила, что ходить по этим некромансерам, некромансерским локациям перед сном плохая идея, но таков путь. У самурая нет цели, только путь. М-м-м. Продолжаем. Так, запустился, смотрим. Чат, раз, два, три. Где тут? Вот ты. Раз, два, три. Enter. Там есть чат. Халло. Нет, YouTube прикро не хоче. Попробуем тебя заставить. Тара-тара-тан-тан. Вот так еще раз. Говно. Сейчас. One moment, I will try. I'm trying to fix YouTube chat because it's not. It's not disconnected, but it's also not working. And I'm trying to figure it out. Yeah, succeed. Connect chat from YouTube. Pointless. Whatever. Let's go. The S is waiting. Not ours. But still. Continue. It is what it is. And right now I'm thinking that I should pick like Nevgalus with me. Пистолет я не таскала, но... В общем, пофиг. Погнали. Разведана уже локация? Да, сундуки собраны. Все. Что-то я заволновалась. Well, if there's a rogue necromancer here, they forgot to lock the door. The Hand of Glory's magic points inward to the northeast. Let's go look. Something really eerie about this place. Огонь. Приятно, знаешь, что можем эти штуки тоже ломать. Че, вообще ничего не выпало? Прям совсем? Вот это, конечно, разочарование. Каменная урна. Как прочная, впрочем. Ну, покажи мне кинжал. Переливчатый. Пошли. Пошли нагибать и властвовать. Что здесь? Личный камин. Что это особняк так разрушать? Что? Новостенько.
необходим мастер-ключ. Locked tight. Maybe there's a key? На самом деле, эта механика с разбиванием всего и вся, чтобы что-то лутать, меня прям раздражает. Sigils. They can't be. Библиотека Блэкторнов. Кайф. То есть, если ты хочешь фармить, ты должен разрушать все на свете, все вокруг него, пока вовнутрь вниз не пойдем. Что тут сверху полазить? О. Спасибо. Спасибо тому, кто ее здесь оставил. И плотные книги. Сейчас здесь нет, надо спускаться исключительно вниз. Ну ладно. Пошли. История Блэкторнов. История поместья Блэкторн с примечанием от Эмрика. Существует предположение, что род Блэкторнов происходит извне Невары, поскольку их фамилия состоит из 2 слогов, а не из характерных для Невары 3. Однако оно в корне неверно. Семейство взяло фамилию от названия поместья, которое им даровала королева Ванеска IV. Вот уже 20 поколений Блэкторнов гуляют по его холмистым лугам, рыбачат в его озерах и ухаживают за садами, услаждающими взор дворян, которым повезло получить приглашение на осенний бал. Написано явно в лучшие для семейства дни. Никто не знает, что в действительности произошло с Блэкторнами. Ходили слухи о сомнительных связях, подозрительных смертях и неухоженных склепах. Подозреваю, что вокруг поместья завеса всегда была истонченной. Возможно, это к лучшему, что у его залов не нашлось наследника. У нас послания какие-то надо будет еще прочитать. Заметки и вычисления. Размещение здесь стабильной привязки стоило того. Пока что никаких назойливых гостей. Пора заняться вычислением эфирных переменных. Хоть какая-то радость после латания трупов в склепах Блэкторнов. Для моих изысканий нужны охранники получше. Погнали. Что нам остается, кроме как... Necromantic evocation with an inversion in the higher seals. Our rogue necromancer has hidden something terrible behind this door. Can you open it? The door's seals are drawing on magic elsewhere in the manor, fueled by suffering. Let's put an end to that. And get this door open. The Hand of Glory point. Have you noticed anything strange about the Fade itself here? It's like places in Arlathan where the old elves did a lot of magic. The spirits press closer than they should.
Мистичненько. Покажи, что тут. Но я не некромант. There's more to these candles than just lighting themselves, right? Ah, you notice their secondary enchantment, smoothing out rough surges from the fade. I see it. So if anything goes wrong with the candles, we'll see even more demons. I'll have words with this rogue necromancer for using them as a Rogue containment necromancer. ward. Некромансер. Что-то не собрала. Порядок. Показалось. Просто бутылка. Хозяйская спальня. No! What have they done? Oh, this looks bad. Sacrifices, both spirit and human. Ты ж, блядь. And demons. Тихо, 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 тихо. Так. Уязвимость, холод. Устойчивость некромансии. Удивительно, блин. Давай. Now what? I must free the spirit bound here. Emmerich? Someone's been harvesting their terror. Their souls! How dare they? What are they Come, I can sense another spirit trapped here in the mansion. Что, вообще ничего даже залутать нельзя? Стой. Там, если я помню, прохода нет, да? Да. Чуть вниз, вниз. Ту-тум. Look at the door. Freeing one
one spirit has already weakened its seals. Halfway there. Там был в другом месте еще мастер-ключ. Обычно в поместье слишком много трупов, черепов. Watch ahead. Что происходит? Why do you think this place was abandoned? Oh, I wonder if it's haunted. I mean, haunted by old ghosts, not any new spirits. No one knows why the Black Souls abandoned their manor. Rumor hinted at a family tragedy. A perfect spot for our wayward necromancer to work unnoticed. Look to the right! At your service. Да господи. Ясно, я поняла. Сначала нужно это все. Духа освободить, а потом уже дальше доисследуем. Another victim. And more demons.
people who knew they were facing death. The effects persist, but the door we saw earlier should be unsealed. Hope that necromancer we're after is behind it. Это получается дорога туда. Я хочу внизу там. Пойдем внизу, что надо наводить суету, да? Пробовать там попробуем. Careful ahead. Ладно, здесь эти, я поняла. Стражники, которые не умирают. Все хорошо, пошли отсюда. Может, нас потом туда приведут. По заданию, мало ли. All the seals have been extinguished. Excellent. Let's open that door. Someone's torn a path into the Fade. It's imperative we find and stop this necromancer from keeping the Fade open. This is so exciting. I mean, dangerous. Henrik? No problem at all. Да попасть. No problem at all. Totally fucking problem. А, все, я поняла. Onwards. The hand of glory still points the way. Ладно. Рваная записка. Сокровище где-то внизу. Блять.
mean we're on the right track. Our rogue necromancer knows exactly where we are. Why have they gone to such lengths to drain power from spirits? Ну, обратная сторона действительности. В тени форма не проистекает из назначения. Она разнится с ним в проявлениях, которые невозможны в реальном мире. У коридоров кошмара нет аналогов в нашей реальности, что определяет, какая именно часть осязаемой реальности отзовется эхом в тени. Существует ли некая глубинная логика или леденящая душу закономерность, которую мы не способны понять? Возможно ли, что мы видим плоды совокупности наших страхов, желаний? Воля магов сильна, быть может, мы научимся менять облик путей в тени, если всегда будем помнить о связанных с этим опасностях. Выдержка по лекции профессора Эмрика Валькарина по углубленному изучению тени. Сундук. Там сундук. Я его вижу. Никто мне ничем не поможет, да? Прыгнуть туда нельзя. Ладно. Жаль, конечно, хотелось бы собраться. Подожди, лестница. Down there! More victims! I don't see that rogue necromancer yet. I suspect they're nearby. Let's inspect their handiwork. Ясно, здесь просто была чистая руда. Что все, мне навигатор сломался. Late as always, Professor. It can't be. But what else would one expect from Navarra's most eminent meddler? Johanna Hesenkos! You've met? Oh, the Professor and I have known each other for ages. But only one of us realized the Watchers are no place for a mage with ambition. So she's an evil watcher. That's great. Only if she's beyond hope. Spare me your sanctimonious bleating. No! The stone life in Atlanton can permanently tear open the Fade here.
Correct. Only the foolhardy would shed blood near it in this state. So, let the Watchers mourn your pathetic death in the Fade, Emmerich Volkaren. Those that are left after my return. Какая импозантная женщина. What is she planning? You okay to fight? Yes, Johanna took the lantern away from me. On your right! They attack from afar! Thank you, Emmerich. Oh, nice work, Emmerich! What did Hesenkost do to that spirit? I'll try freeing it, but I fear the worst. Nothing. The spirit, its essence, is gone. Johanna's trapped it in her lantern. Then let's find her. Так, это на что? Я не во время боя, господи. Что мне поменять руну? Шли обратно. There's no way out. What do we do now? The Fade always provides a way forward. We only need to search for it. Then let's get looking. The candle. This wasn't here before. Oh, let me think. We're in a receptive eddy of the Fade, and since Johanna's spirit summoning has already focused its mana, do you recall the ritual we performed in the Grand Necropolis? Concentrate on that memory. You mean when we were lighting candles? Find some more, and we can use them to leave this place. Here's that last candle. Excellent. Place them on the pedestals if you would. I would. We drift upon the echo. Let them form a new configuration. And with that, Oh, this bridge's magic is solid. we must find Johanna once we're out of here.
This rift in the Fade will lie open until we deal with her. Я хочу тот сундук, я сюда уже вряд ли вернусь. Мне нужен тот сундук. Стой. Стой. You insufferable nuisances! How did you get out so quickly? Where's Hezenkos's voice coming from? The Hand of Glory resonates. It's pointing to the main hall. Let's go. I can feel Johanna summoning hostile spirits. That portal into the Fade won't close until we defeat them. But we still can't attack Hezenkos herself while she's holding that lantern. The entire countryside would be torn apart in a maelstrom. So you crawled your way out of the Fade? It's not difficult for those who treat spirits better than tools to an end, Johanna. Sentimental drivel. You may have stopped my work here, but Navarra City will know its new ruler. Look, that lantern's dangerous. Why don't we talk about this? Dangerous to those who fail to realize what can be done with it! Though the professor clearly avoided mentioning his old colleague in exile. We made every attempt to bring you to reason. I gave you every chance to join me instead of whining endlessly about your mortality. But I must thank you for returning something dear to me. Lovely to have my hand back. Oh. I'd exchange Ссылочка к семейке Адамс. some favors after entering this condition. Johanna, what have you done? What you never had the courage to. Демон гордыни, здравствуйте. Right. Looks like we'll see just how dangerous that lantern is. Johanna's escaped again. Wanna tell me why she has no eyes? Ебать, чего строя? Мне еще это щекочет страшно.
Да, спасибо, я знаю, блядь, всем, сука, надо по мне пострелять. Ясно. Ready here. Hitting us from range. I'm ready. You got it. Primed and ready. Under fire! Final call. Я почти не устала. It's over. Фу. Что здесь? It's over. Emmerich, still sense anything wrong? We were successful. Johanna's magic no longer changed the spirits, and the fade is still. Great. Okay. But let's talk back at the lighthouse.
Ага. Ясно, понятно. Мне здесь никто не выпустит. Дом, а потом я прийти не смогу. Обследовать ничего не смогу. Классно. Пошли. At least we freed those spirits from their suffering. Shall we depart? We shall depart. Let's get back to the lighthouse. Yes, thank you. Gladly. I practiced a bit with dashes and didn't damages. It's just Oh, the Song of the Chambers won't have anything on what Johanna's... Perhaps the Waking Scrolls? No. Manfred, have you seen the Fellmarch manuscript? You and Manfred need an extra pair of eyes for whatever this is. I suppose it's time I explained this mess. Johanna Hesenkos was a watcher. She was banished for embracing the darker paths of our art. Forbidden magic, blood sacrifice, nothing is beyond her if it leads to power, recognition, or both. It sounded like you knew her before all that. We were friends once. That explains why she was tearing into you so hard. Johanna was always a touch blunt, but things used to be better. She truly was brilliant, and we got on so well as students. We partnered on papers, rituals, research. Yet even then, Johanna considered the Watcher's oaths quaint. This isn't the first time we've crossed paths since she was exiled, but now I fear she's turned herself partly undead. She made herself half undead? On purpose? There are advantages to undeath you may not be familiar with. I'm good. You saw Johanna's Lantern of Unwilling Souls. A necromancer could create monstrous undead with that much stolen life. Hesenkos was yelling a lot about conquering Navarra City. We must stop her, Rook. Thank you, Manfred. Quite right. The Order's knowledge will see us through. Hesenkos had been stopped. For now. But she had big plans for Navarra. City conquering, new ruler plans. And while she had some regrets about long-lost friendships, she knew her greatest invention was going to bring down the house. creepy shit. Hello, Nightmares. I feel you. Рик нашел в поместье Блэкторн свою старую коллегу, изгнанную дозорную. Йохан Хезенкос. Она создала опасный разрыв завесы, чтобы приманить духов и перенести их силу в зачарованный фонарь. Эмрик с командой закрыли разрыв, но Хезенкос сбежала, хвалясь, что использует заряженный фонарь для завоевания Невары, оплакивающий бывшую подругу, выбравший темный путь. Исполнится желание остановить ее. Окей. Нормально, я 38-го левела уже. Кайф. Пожирание сущности, это прекрасно. Что у нас по этому плане? Черного магазина. Антиквар. Кодекс. Памятные вещи, что мы тут нашли. Мы нашли кости под ручьем, второй куплет. Мы нашли предатель Маферат, резная фигурка предателя Маферата, его взгляд холоден, будто ему неведомы страдания. Это глаза того, кто придет владычицу к гибели.
Синий цвет. Высушенные лепестки цветка, который встречается по всему Андерфеллсу, когда появляется скверный синий цвет, угадает одним из первых. Он пахнет теплым медом и дождливым весенним утром, тем, о чем скверн заставляет забыть. Лазурь Андерфеллса. Серые стражи одеваются в синие не просто так. Хоть они и разбросаны по миру, все стражи считают Андерфеллс своим домом, чтобы показать, они носят вещи, окрашенные в уникальный синий цвет Андерфеллса. Сделанная с любовью чаша для краски, на чашу нанесен простой, слегка неровный узор, в части небольшой скол, на дне вырезан. Павшая защитница. Театральная маска металла. Она олицетворяет признаменование, которое способствует развитию сюжета и страдания от сил, что желает оставить историю несказанной, а героя невоспетым. Благоволение металл. Медальон с символом металла, кольцованный нотами песни, мелодию которой невозможно услышать в этом мире. Мы прочитали все. Телефортуна. Сценарий, разговор. После разговора с людьми из Тевентера трансженщина, говорила со мной агент Дариана Мак, еще хуже. Смотри, вот мы не следуем Кун, но при этом и ревенцы, верно? Вот у меня с Гинтером похожее. Блять. Ой, господи, зачем они сюда это притащили? Зачем? Зарождение сознания. Рассмотрим огоньки и чуть более эфемерные порывы, когда эти силы, я не смею называть их в этом случае существами, начинают меняться. Как распознать медленный переход из чистой магии в то, что можно рассказать о своих интересах, из чего рождается рефлексия духа? Эти вечные вопросы являются этической основой некромантии. Ответ на них характеризует внутреннее достоинство, присущее всем нам, смертным, и не только. Заметка Хезенкос. Потенциал некромантии. Некроманты из Большого Некрополя все никак не могут понять, насколько атрофирована магия смерти за пределами Невары. Маги Фаралдана слепо следуют старым учебникам по стихийным заклинаниям. Маги Орлея так увлечены политикой, что боятся выглядеть неподобающе. В Тевентере магия смерти развита на довольно приличном уровне, но слишком скованная из-за их одержимости кровью. В вольной марке даже разговаривать нет смысла после той катастрофы в Кирквале. Лишь мы, неварские маги, разбираемся в истинном искусстве жизни и смерти, но ни один из слабоумных правителей нашего маленького королевства не проявляет ни малейшего интереса к тому, чего мы могли бы достичь. Примечание. Условия сделки. Неф, возможно, вас это заинтересует. Переписка Йоханны с Винаторис из поместья Блэкторн. Некромантки Хезенкос. Как и договаривались, 10 тысяч слитков закаленного сильверита в обмен на частицу первозданной магии, выкачанной вами из тени. Во время нашего последнего разговора вы сказали, что вам нужны определенные материалы для акта некромантии, которые вы, фанатики, не способны понять. При этих обстоятельствах мы не стали бы вновь терпеть от вас подобное оскорбление, но если вы наконец решитесь открыть нам еще несколько некроманских приемов из арсенала дозорных, то мы готовы доставить несколько редкостей для вашего грандиозного проекта. 10 тысяч слитков в особняке, не было ни крупицы сильверита. Куда я Хана его дела? Стражи. Из дневника Даврина. Котел. История о котле оказалась правдой. Многие годы мне доходили слухи о секретной крепости стражи, но еще до меня доходили слухи о том, что весь Хаупт построен на горе из золота, нажитого жадными гномами. Большинство таких баек рассказывают за кружкой эля в таверне. И к концу ночи можно услышать не такие небылицы, но не в этом случае. Котел — самое жуткое место из всех, где я был. Я как будто вдыхал чистое зло. Мертвые грифоны, мертвые архидемоны. Все кошмары заперты на века и сочащиеся тьмой. Если они выживут, и если со стражами произойдет худшее, по крайней мере, это послужит доказательством существования котла. И тот, кто это читает, не должен и помышлять о том, чтобы посетить его. Кости архидемона — это идиотская драка, самый дурацкий поступок в моей жизни. Да, я перебрал Эля. Да, я перестал следить за языком. И да, мне не следовало бить Пайка. Откуда я мог знать, что наш командующий тоже был в той таверне? Теперь он послал нас на дежурство в это жуткое место, в котел. Сегодня привезли кости архидемона. Этого оказалось достаточно, чтобы я снова взялся за стакан. Одна мысль о том, что они лежат в хранилище, вся эта тьма и затаившееся зло, чувствую запах. В этих хранилищах полно того, чего там быть не должно. Какие-то странные скелеты. Пайк говорит, они похожи на кости грифонов, но не хочу об этом думать. Эль помогает мне немного забыться.
дневника Даврина. Вымирание грифонов. Часть 2. Не могу выбросить из головы то, что мы увидели в котле. Целая комната, забитая скелетами грифонов. Поначалу мне казалось, что это сон. Грифоны практически превратились в миф из истории стражи, каких-то сказочных существ. Потом внезапно оказалось, что существует 13 живых особей, а сегодня я вижу как минимум 100 трупов. Когда я читал про их исчезновение много лет назад, я не задумывался о том, где их похоронили. А теперь задаюсь вопросом, почему их не похоронили достойно, почему столько трупов спрятали там же, где прячут трупы архидемонов. Котел — это место, где от остального мира скрывают опасные тайны, не грифонов. Мне не дает покоя, что это выяснилось только из-за мрачной плакальщицы. Мрачная плакальщица по-настоящему новое чудовище, умнее всех, на кого мне доводилось охотиться. Она знает то, что не должна, управляет порождениями тьмы, а теперь устроила нам ловушку в котле. То, что она нашла котел, уже само по себе плохо. Наверное, она охотится за серыми стражами ради информации, поэтому и знает так много. Не представляю, каково это терпеть муки такого кошмарного чудовища. Ни в одном из изученных мной бестиариев не описано ничего подобного этой твари. Моя единственная зацепка — кусочек ткани, которую Асан оторвал от нее в бою в котле. Может, это даст нам какую-то зацепку. Мне нужно отыскать чудовище. От этого зависит жизнь грифонов. Эхо. Эльфы. Частицы металла. Отрывок из письма провидицы Рован из повелителей Фортуны, адресованной Эмрику в Беларе. Меня глубоко заинтересовала ваша встреча с частицей металл. Если эльфийские боги — это духи, наделившие себя телом, то, вероятно, они были достаточно многогранны и воплощали собой различные желания и эмоции. Когда металл была убита, каждая частичка стала воплощением одной из граней ее личности. Да, ответ Белары. Да, когда я спросила Далийца во Флемет, носительницы металла до Мориган, выяснилось, что среди далийских кланов она была известна под именем Аша Беланар. Ее магический талант глубоко уважали, даже несмотря на человеческое происхождение. Похоже, она не хотела править ими, но при этом стремилась помочь, если влезть в чужие тела. Металл и Флемет обе любили вмешиваться в чужие дела. Отрывок ответа Эмрика. Верно. В связи с этим возникает вопрос, была ли частичка, которую носит Мориган, сильнее связана с наставничеством и мудростью, нежели властный дух, которого мы встретили на перекрестке. Возможно, наставница и владычица просто две разные грани личности металл. Возможно также, что изначально частицы были больше похожи друг на друга, но прошедшие века отдалили их. Логично предположить, что частица Флемет изменилась за века, проведенные со смертными, в то время как частица с перекрестка, наоборот, озлобилась от несправедливости от неспособности повлиять на внешний мир. Возможно, оба мои предположения верны. Дух, как и личность, влияет на других и меняется под их воздействием. Все прочитано. Так, едем дальше. Хардин хочет дать мне квест. Анис стоит внизу. Так, и что ж ты со мной не разговариваешь, демоненок? Я ради тебя чуть не сдохла в этой кровавой бане, а ты мне тут морозишься. Zara's dead, Lucanus. Figured you'd be happier. Solve one problem, another takes its place. I'll give you that. I hunted a viper claw once, only to find a blood wraith at the end of the trail. I found Ilario at the end of mine. Look on the bright side. What good are you as an assassin without a mark to hunt? Оптимизм просто. Тебе ж нужна цель, вот ты ассоциируй на эту цель. Жалуешься вообще, не ной. I got a letter from Veilguard. She asked how you were doing after your talk. Good. Yeah. Tell her I'm good. She's around if you want to talk more. Maybe. Yeah. Да я не подслушиваю, мне просто интересно. Давай мне квест. Томка, которая видит сны. Dwarf who is dreaming. Meet me in Ravane? I've got sparring practice with the lords and I could use the sea air. So could you. You know, that sounds quite nice. All right then. I'll see you soon. Пойдем в Хосбергские топи, наверное.
Пошли. Вынесем еще этого засранца. Там, да, огонь, да. Будем огнем выжигать. Еще квест дали. Ну, пошли. Rook, I'm Sawyer. Watch your back out there. What's going on? Mercenaries. They're taking advantage of the Blight and looting what was left behind. They attack wardens on sight even as we're fighting all this. A scout saw torches headed towards the redoubt. If they manage to break into the cauldron, there's dangerous relics out there and blighted weapons, and those mercenaries would sell to the highest bidder. Can't let that happen. If I can stop them, I will. We'd be in your debt, more than we already are. Че, мы распиздюхаем вот это говно. Tosh, I want to get this right. Right. Where were we again? Tosh, I want to get this right. They told me you use they now? Who's they? You. Or do you mean that? Я не в ту сторону, он на меня пробежал по мне, блядь.
this where it's needed. Роща матери всех живущих. Полетели. Eyes up. Light's distracting them. Mercenaries. You'll pay for that. Got company. We got him sighted. Go. Let's go. Да ладно. Keep pushing. In we go. Keep it up. Keep the fight going. Together, over here. Ребят, давайте как-то, блядь, ну, используйте свои спелки. Together. Go.
Sawyer was right. They're after whatever they can steal, and they're willing to kill for it. That's messed up. This isn't crap that's just lying around. It belongs to the Wardens. We can't let this stand. Tosh, I want to get this right. They told me you used Боже, they да now. хватит. Who's they? You. Or do you mean them? The ones who told me? Oh, wait, I get it. Ugh, this stuff is such a pain. Hey, if I messed it up. No, you're fine. It's just... You know the first couple days in a new suit of armor? It's good. It's better than the old stuff. But you're still clunking around trying to figure out how to walk again? Or take a piss in the woods? At least that hasn't changed. Take whatever you find. Ready again. Whatever gets it done. On your right. Ready. I'm good to go again. Take him down. This isn't the last of them. I'm ready to go again. Everybody good? Very good. Watch. This loot's ours! It's not. Don't be an asshole. Nice move, Brooke. Tougher than expected.
intel, Warden Sawyer. Now let's see what they've got. Время. Have you seen Ivan? He kept talking about a tree. Said it was very... Sawyer, the mercenaries you mentioned. We stopped them. Thank the Maker. Anything they took from the locals, we'll see returned. As for what belongs to the Wardens, some of that may be better destroyed. We'll see to that, too. Серое золото. Даврин отношения улучшены. Этаж. Уровень 6. Да ты шо? Так, что у меня здесь? Огненный удар. Семь. Хо-хо. Я бы могла бы его, наверное, уже трахнуть. С Луканисом тоже 7, кстати. F5. Пошли сюда. Сильный мах нежить. Whenever you're ready. That's the last of them. Подозрительно. Что они тут делают? What they were doing. Your gloom howler. Does it howl? Yeah, you can hear it from miles. Does it only howl in the gloom? Seems to howl whenever it wants. So where'd gloom howler come from? Doesn't matter. The name's stuck. It's clear enough for me. That name is weak. Dragons have better names. Yeah? Like what? Wind Shiver Mistral. Wind Shiver Mistral? That's some cheap ale? Gives you a headache instead of a buzz? Wind Shiver's breath gives you a headache. Like when you drink something cold too fast. Makes it a pain to hunt. Thanks, but I'll stick to Archie. Trouble ahead.
Gotcha! Behind! I'm ready. Tell me what you need. That did it, Dubrin. Happy to help. I'm good to go. I caught my breath. Right. I'm ready to go again. Nice hit, bro. One for us. Be ready to fight. Можно будет где-то поворот? Good job. No problem. Get out of there. I'm good to go again.
dandy howler. Like your gloom howler. But it's a dragon. Yeah. Tufted leaf scale. Are you for real? Hey! They're one of the meanest forest dragons. I tracked one last year. Tracked it where? A tea party? Which one of you brought the cucumber sandwiches? Sorry, Tosh. Try a thunderworm on for size. What the crap is that? I hunted one for 3 weeks. Sounds like a snack for Asan. They pop out of the ground when it rains. You kidding? They're the size of a... Rialto Greentide would scoop them up in her gullet and not even notice. Херня. Oh, everything here is curse-free. Guaranteed. Catch you at the hill. Sinead done, cousin. Fight well today. Rowan, hey. Cousin? They said I could find you here. Good timing. I think I'm done for the day. The Lords of Fortune don't mess around, do they? Hey, thanks for the lessons. I'll be back. I'm beat. I just gotta... You just gotta... Do you feel that? It's dark. And they're so afraid. So alone. Hodding? What's happening? There's so many of them. All in my head. So... much. Shit. Oh, shit. Hey, let's just talk. Talk to me. I could feel it. Rippling through the stone. Confusion. Isolation. Fear. Whose fear? Whatever was after me has turned on the dwarves. It's drawing me out. Drawing me down. And if I know you, you're gonna go. Because people are in danger. Absolutely. Then so will I. Good. That means whatever's out there, better run. Hey Tash, you talked with your mother lately? I'm here to hit things. That's a yes then.
Маяк, неисследованные сундуки. Что? Как это? В смысле? А чё? All right, just tell me what you're thinking. At the chantry, Spite, you know what happened. I don't... All right. You want to know what I'm thinking? It's less about the demon, more about the blood magic. There's something knotted up in there. And if you're waiting for me to look at you different, hate to disappoint. No, that's a lie. I enjoy it. I think I want to say thank you, but I'm not sure. I get that a lot. Что они прям кусюкаются. Открывала. И тут разобрала уже. Промокшие заметки в маяке. Маяк — это более причудливая версия парящих зданий Тевентера. Я знаю, что этому фокусу мы научились у древних эльфов, чтобы камни парили в реальном мире, нужно больше магии, чем здесь. Наверное, поэтому древние эльфы строили столько всего в тени. Когда постоянно вдыхаешь магию, и приходится использовать ее в большом количестве. Надеюсь, они испортят свои легкие. Маяк хорошо защищен. В любом случае, пребывание в тени никак не должно сказаться на ваших органах дыхания. Все, что мне было нужно знать. Почему эти заметки лежали рядом с поилкой Асана? Я их не перекладывала, как и я. Проклятые огоньки Неф. Обычный горшок из ревейна, приготовленная в нем еда, почему-то всегда навевает воспоминания о счастливом и сытом обеде с детства. Заметки Хардин, Сталгард. Я вела переписку с Сталгардом, и он терпеливо отвечал на все мои бесконечные вопросы. Столько всего узнала. Общество Калширока совершенно не такое, как я себе представляла. Недавно отказались от традиционной кастовой системы гномов. У них такие люди, как Сталгард. Он работает каменщиком, но еще и обучается ремеслу повитухи. Я-то думала, что он воин. Конечно, он и воин тоже. В Калшироке все воины. Даже сестра Сталгарда, которая вообще-то ученая. Все защищают Тейк. Сталгард говорит, что он будет еще несколько месяцев патрулировать глубины. Потом вернется к строительству. Он обожает говорить про это. До сих пор не знаю, Сталгард это его имя или фамилия. И сейчас спрашивать уже как-то невежливо. Веселая виверна. И вот виверна весело бежит по долгам к пещере, о которой грезила, наконец-то очутилась. Там отрывок из книги «Веселая виверна», автор Джулия Кальвана. Поверх прикреплена записка, написанная почерком Луканиса. Эмри книги попадают сюда откуда-то не из тени. Их создает маяк. Эту книгу мне читали в детстве, но с тех пор она больше не попадалась мне на глаза. Откуда она здесь взялась? Ниже приписка от Эмрика. Какой-то интересный вопрос. Несомненно, это связано с чарами маяка. Если мы найдем экземпляр данной книги в нашем мире и сопоставим оба текста, можно узнать, были эти в нашей памяти или нет. Царапана рукой Неф. Еще одно доказательство того, что маяк считывает обрывки мыслей. Чё нет?
да, блин, что-то... Курить. Наверное, возьму квест и буду закругляться. Спать охота не могу. Очень хочется спать. Careful with that. But of course. It's the only lead I've got. My dear Davron, I'll be as careful with this cloth as if it were burial silk from the Storm Age. And this will be so instructive for Manfred. Ah, Rook, just in time. Need some help? Give it a minute. We'll see. That piece of cloth I tore off the Gloom Howler back at the cauldron still has some of its blood on it. And now, through the application of necromancy, perfected by the Morn Watch through years of meticulous... Yeah, we're trying to figure out what the Gloom Howler is. Rather, discern its nature. How? By setting it on fire? Patience. To discern, one must sometimes destroy. Ah, yes, of course. How interesting. What is it? It says this was elven blood. This was a person. What? But it howls. A corrupted person. Not always a monster. And something else. Deathsel. I'm unfamiliar with the meaning. An elven word for covenant. Like a promise or a blood oath. Если они сюда приплели Исею... An elf who took a vow, then gets blighted. An elf who knew about griffins and warden's secrets. Almost as if... It Варя. was a warden. I know this is bad, but it means we have a lead. Yes, but one that points within. If Weishaupt knew about it, they never told me. Something else is going on here. I'll put out the word, call in favors, see who might know more. But thanks for your help, Emmerich. You, discerned well. My pleasure. Не дай бог они туда Исею приплетут. Боже, я буду так ругаться. Она все сделала, чтобы вернуть грифонов в мир. Чтобы спасти их. Собой пожертвовала окончательно. Тут такая подстава. Что у нас там? Давай попробуем. Ани СНФ, и я пойду. Да блин, я хотела. Так. Ладно, он там этот. Excellent timing, Rook. I've news about our Venatori spy and Crow turncoat. I have deciphered the code from the notes you found,
Our friends will meet soon. They plan to take a gondola to rendezvous in the market. And you want me to go look for a trail and hunt down these spies? Precisely. Chance Candide is too conspicuous. You'll blend into the comings and goings seamlessly. Like Antam blood. I'll keep the goods flowing. Safe travels. Should I have them delivered here? I should have them delivered here. Where were you going to suggest? Once we... Rook, we have news about the Antam's experiments with Gatlock. What's happening? They're working with Venatori to set off these new and improved explosives across the city. They'll be set off simultaneously to impress the citizens with their new toys, and to strategically destroy the homes of those they deem troublesome. Our agents cannot be everywhere. I will mark several locations where they store this Gatlock. Destroy it discreetly. Будь здоров. Шпионов найдите. You're thinking about it again. What? Gillenane. Who are you indeed with those traitors? The traitors? Take them alive. I want them to question. Venatori were also looking for the spies Chance sent us after. This is where our Crow and Venatori spies were supposed to meet, Chance said. Царапанная в спешке записка. Жемчужинка. Не знаю как, но про нас узнали. Я получил небольшой порез. Не переживай, заживет. Приходи на наше место на реке. Будь осторожен, еще записка оторвана. Let's see if we can track them down in the market. The market never stops, even during occupation. Almost feels like home.
Papers. More of that cipher. Were those spies trying to get rid of some evidence? Can I help you with anything? Listen to your body. In a way, What does it say it all means? crystals are magical. Hello again. Tia can help. Another sign of that crow in Venatori. It looks like one of our spies dropped a bag. They must have been in a hurry. The note inside said they'd be keeping out of sight in the market for a while. Goodbye and good day. Сложенная записка. Крылышко. Замок на месте нашей следующей встречи сломан. Я зачаровала его, чтобы он закрылся. Прикоснитесь к жаровне в нужном порядке, и он откроется. Жемчужинка. I think our crow and Venatori spies were here. Wait. Flowers? More wine? This crow and Venatori. Those weren't spy notes we found before. They were love letters. You cannot be serious. Have we been stalking someone's affair? Wouldn't be the first time. I don't think the crows or Venatori will be happy these two are seeing each other. Those coffee cups on the table. They must have been at a nearby cafe. Let's see if there's any trace of them there. Смешно. Best place in Treviso. People feel at home here. Надорванная записка. Жемчужинка. Все пропало, любовь моя. Вороны откуда-то узнали о наших встречах. Я слышала, что Винатори охотятся за предателем, как будто мы стали бы омрачать наши ночи мыслями о чем-то подобном. Они принадлежат нам и только нам. Встретимся в кафе. Нам нужно придумать план. Я не допущу, чтобы нас поймали. Мы не должны страдать из-за чего-то столь прекрасного, как наша любовь, навеки твой крылышко. The Venatori are preparing an ambush for the crows. And they're trying to capture this secret couple to interrogate them. Of course there will be. We could send the couple a note. Warn them that the crows are hunting them too and that they should leave the city. Or I could tell Chance that a crow's been seeing a Venatori. Not sure he'd be pleased to hear that. The butcher wants to see Treviso? Then he shall. My Chance, those spies you sent me after are a Venatori and a crow having an affair. Huh? Ah, his fidgeting, his lateness, all those new clothes.
Yet a crow is sworn against all enemies of Treviso. I recognize love's sting. But we must draw the poison. The note also mentioned the Venatori was setting up an ambush for the crows. That would explain their recent movements. We've reports that Venatori have been gathering near central Treviso. If it is to be a fight, we could use your help. And I will speak to our wayward crow. Come on. Let's find where the crows are confronting the Venatori. Come on. Let's find where the crows are confronting the Venatori. There's the Venatori and the crows. Sable, I did not want this. Earl, please, we can run. Tell them where they To stand. I didn't mean to. If it must. A tragic end, but a crow's heart is pledged to Antiva. We should tell Chance the Venatori are gone. There's the experimental gatlock. It's like the Venatorian archer god. They haven't set it up to explode yet. At least they're in one place. On the line!
Veilguard's there. That's all the Gatlock here. On to the next spot. Oh, Minrathas needs one of these. The Antam couldn't take the cafe. Too many poison cups. Over there. More of that Gatlock the Venatori made stronger. Move faster, sluggers! Sundu. Still in one piece. Покажи. Okay. One more and time to sleep. Finish quest, make it work and... Okay.
There's that last cache of Gatlock. And they aren't on the Venet... Toy are on alert. Don't let them get close to the Gatlock! Maybe if you did, this would have been your last batch! Your lives are right here! Можно какую-то, не знаю, подспорье? Would you look at Rook? There. We've gotten rid of the last of this new Gatlock. The Venatori and Anton didn't seem to enjoy each other's company. Neither seemed impressed with their magical Gatlock either. They won't be making another batch anytime soon. Now Treviso can breathe easier. Rook, thanks for your help with our young crow. His lady friend was there, in that battle against the Venatori. It is sad. Yet, the Venatori would assume their wayward mage was selling secrets. They demand she kill her lover to prove her devotion. And as we were suspicious, our crow had to prove he would never hesitate to strike an enemy of Antiva. But the Venatori are driven off. This, at least, is a victory. Noah says we fight as much as she and Neri. Your name is quite popular Я at the moment. собираюсь. In a good or bad way? Well, you may not have managed to kill a dragon. Shush. But people are impressed you all stood up to it and lived. Так. Что? Das. Получается, что Минратус. Why are you confused?
So you came in one morning and her desk was just... Here it is. The Black Emporium. We have company! Urchin! Where is that urchin? Oh, don't tell me I've misplaced another one! No matter. You think what she was researching... It's the reason she disappeared. Давай сюда тогда. I'm sorry. Sorry that it's hard to follow. Let's try this again. Nev, we were going to talk. You come looking for me? Hello, Alec. And Cedar. You sing at the Cobbled Swan. And spy for the Threads? You got it. All right. You called. I showed up. Why are we here? Because the Venatori are targeting Threads. We want the scales tipped back in our favor. I need more information if you want help. Someone's serious. Cut to the chase, Alec. The Venatori are taking our people, and they aren't shy about it. They walked into the Swan and abducted our boss, Marco Damas. The Threads always kept their leader secret, pulling strings from the shadows. Yeah, well, the Venatori found us out, declared they were securing Docktown as they dragged him out. Cedar was performing at the time. So the whole thing... They just walked in? The Venatori don't lack confidence. I'd love to correct that, wouldn't you? It's an easy deal. Right, Nev? We've had our differences, but the Threads are better neighbors than the Venatori. Docktown's ours. We want them out as much as you. The cult's got an inside track on our members. They're watching us. But you? I get it. You give us the lead, we go in alone. They're holed up in the Thread Market. I'll get you access. Still won't be easy. Good luck, all right. Here's hoping.
Here I was saving and going to sleep. Tomorrow. And tomorrow seems like I have nothing to do again. Only just sit here, recovering my feet and my finger on the feet, but still, it's just a finger, and streaming. So we will start in the morning, probably something like 10 or half of 10 a.m. And yeah, um, it was getting better before I hit it again when I was taking the bus. Someone became too old. I'm like, oh, saved. They're going to sleep. Of course I did. It was really oof. Whatever. I'm alive. I can walk and it's fine. Thank you everyone for coming, for watching. Tomorrow we continue with Nev Gallus quest first. Yeah, always welcome. Waiting on you at 10 a.m.